Boa tarde a todos. Good Estamos afternoon, começando o call de everyone. resultados We do are terceiro starting our trimestre earnings da call Via. for the third quarter Estão of presentes FIA. aqui o Roberto, Today we o have Sérgio Roberto, Leme, Sérgio Padilha, Leme, Ellison e o André Calabro. Padilha, Edison, and Lembrando que André o nosso Calabral. formato é direto de perguntas e Our respostas. format E para with perguntar, Q&A levante a mão da opção da ferramenta directly, no and Zoom. to raise your hand, please use this Roberto, on nossa Zoom. primeira You can pergunta select this é do icon Luiz on Zoom. Guanais, do Our first BTG. question is from Luiz, Luis por favor, Anais pode from começar. BTG. Luis, you may start. Obrigado, Gabriel. Bom, boa Thank tarde a you, todos, Gabriel, pessoal. and good Acho que afternoon, duas everyone. perguntas tá aqui do nosso I think I have lado, two questions Roberto. here on our side, A primeira em relação à Roberto. parceria, né, The que first vocês one is anunciaram about the ontem, a partnership renovação, né, you've de announced parceria que vocês yesterday with the anunciaram ontem com o renewal Bradesco. Se você pudesse with comentar um pouco Bradesco. sobre os principais So I gatilhos, would né, de like to know if you could receita talk about the main desse novo triggers modelo em with the relação ao revenue modelo in this new anterior, né, que model vocês tinham. compared to the E aí previous uma model segunda that pergunta, né, you had, and relacionada à a second operação, né, se question você pudesse related to comentar the também o quanto operation. ainda If you could enxerga de also talk ajustes na about how operação de much 3P, you still que look teria at bem when it reduzido comes de to tamanho, 3P né, operation e também a adjustments, which evolução has de been take rate que a reducing, gente poderia and esperar. the Obrigado. evolution in the take rate that we could Perfeito. expect. Bom, Thank boa you. tarde a todos. Boa tarde, Well, Guanais. good Obrigado pela afternoon, pergunta. Vou everyone. passar Good primeiro aqui para o afternoon, Calabro, Gwenai. Thank you for that e eu question. First, volto I'll na pass on the sequência. floor to Calabra, and then I'll come back to complement his answer. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, Gwenai. Thank you for that question. Before we begin and get straight into your question, I'm going to give you a little context of this partnership because I think this will help clarify the questions that may arise from the other colleagues. Ever since the beginning of its management, we focused on strengthening our main assets. Among them, the buy now, pay later, the crediário, and our partnerships with the banks. Because we know these two payment methods are important levers for sales, and they make sales feasible, bring in loyalty, new customers, recurring customers, and the buy now, pay later system increments more financial results to the company, and with the cards also reduction in the costs of the transaction fees. So another important factor is also that we demonstrate in every quarter that we have significant growth in the buy now, pay later portfolio, and also with our other customers using cards, and an important share in the sales at stores and online. When it comes to the deal, considering the growing performance we've demonstrated, we were able to overcome the targets established, and we were able to anticipate by 7 years the discussion of new terms for the partnership. Once again, without harming the performance of the buy now, pay later system. So with this, our new conditions and the extension of this partnership for another 15 years, and the main triggers to answer your question is that we'll have new accounts, so new customers using the card, including additional customers. There are different levels of compensation considering the index for activation of these new customers, active accounts, and an important highlight, which is the fee per revenue on us and off us. So this, whenever there's a spend in Casas Bahia or out of Casas Bahia, we'll also have a fee and different levels of fees for these spends. And another point that I would also add on is the fee for the other services when it comes to the sale of card insurance services and other percentages that have been defined for each of these points I mentioned. So about the past and what we had actually looked at in the previous contract, we had always related this to new accounts only. So we had some important additions. And so then once again, this makes this partnership uh, will be successful. So 350 million for counter and 1.4 billion as commission anticipation, another 1.5 billion with four trushes annually according to the tiers. So I think that give you an overview, but I'll be Tá, available if you have any other questions. colaborando aqui Okay. com a And resposta, to acho que contribute mostra to this answer, I think it essa really renovação da demonstrates parceria, this mostra a renewal, conexão que a demonstrates bandeira Casas the Bahia connection that the tem com Casabaya brand com a has classe C with brasileira, com a classe B, the C, D Brazilian Class brasileira, C, e a P, capacidade que essa C, and companhia D tem classes, and de the capacity the desenvolver company modelos has de to serviços develop financeiros para essa camada da financial população. service models for this Como ela level of disse, the nós population. As antecipamos, Calabra nós mentioned, we've produzimos muito anticipated mais cartões and produced desde a que nós lot more chegamos. cards Nós ever since we antecipamos arrived. praticamente em 7 We anos were o able to contrato, e anticipate esse a futuro contract that was nos going deu to essa expire in the capacidade future
year by de 7 years, acelerar esse ativo. which gave us Acho que é the capacity importante to desde já a accelerate this gente asset. And insiste I think bastante em what's falar aqui que important a is Via we tem really insist on saying that excelentes VIA ativos has e nós excellent estamos assets trabalhando desde and that we are 2019 para working destravar on ever valor since desses ativos. June Então, o 2019 to cartão unleash é the desses value of these ativos, a assets. gente So tem the card vários is one outros of these ativos assets, aqui but dentro we da have Via many que other temos assets as well in extremamente VIA. fortes We fornecedores. we had Então, nesse extremely ativo aqui, a gente strong and winning acabou de fazer um deal de assets, 3 bi, and so in this asset we 350, just had a 3 billion que envolve aqui deal, parte como antecipação de which receita, involves mas a the receita anticipation of the prevista nesse revenue, but contrato é also the muito maior expected revenue in this do que esse contract is a valor. lot bigger Com than this relação à amount. pergunta So then, 2, in eu vou passar para regards o Edson to aqui e depois eu question volto 2, também no final I'll para pass the floor on to Ellison, considerações. and then I'll come back for my final remarks. Olá, boa tarde a todos. Obrigado Hello, pela good afternoon, pergunta. everyone, and thank you for the Eu questions. queria dissociar Well, I wanted to maybe a pergunta feita, porque split this uma question coisa into é o two GMV, because outra coisa é o one take thing is rate, the né? O GMV and one thing GMV, is the take rate. The ele teve, né, GMV decréscimo de is something that had a 47,4 para drop of 90%, about mas foi 40%, eficaz pensado, but né? this A gente was mudou desde o início where do we ano o really papel do changed marketplace ever since the aqui. beginning of the Isso já year. é um The planejamento role of this divulgado. marketplace, Hoje o this was marketplace ele tem um disclosed, papel de and now the ajudar a gerar marketplace has the clientes role of novos com helping to custo de generate aquisição new baixo. customers É with uma low ativação da customer nossa base acquisition de costs. usuários e é It's an recorrente. E está activation of muito our user ligado base à and nossa recurrent ação de customers. So estar mais this is presente really no dia connected a to the dia dos fact nossos that we clientes. want to be more Isso é uma present forma in de the day-to-day marketing, lives of our inclusive. customers. It's a Nesse marketing approach, sentido, a actually. gente So this agora is não fala how mais só em we are GMV, e now sim not only em talking about pedidos. Em GMV, but pedidos, also né, a in gente cresceu orders, right? And when 54% we look na at cauda orders longa, né, e and market, purchases, we o share grew também de pedidos e 54%, and the GMV também share cresceu of de maneira orders and GMV substancial. Então, also grew acho que substantially. o So GMV, ele no I futuro, ele think tende a GMV in retomar. the No call future anterior, tends to inclusive, comentei que recover. seria uma curva And in the J. previous call, I A gente actually mentioned it would be está like ainda a nessa J curva curve. J, na We're parte, still at né, this J baixa curve, do J, at the mas bottom ele part of tende the a J, melhorar. but O it take tends rate, to improve. em So the contrapartida, take rate in a gente já exchange, considera que estando we em dois already dígitos, ele já consider é that if it's in sustentável double para a Via, digits, né? it would Dois already dígitos be já faz o sustainable, marketplace ele ser sustentável, and sem that would already considerar make the ainda o marketplace crescimento que a sustainable gente vem without considering, fazendo, of course, all né, the em growth outras we've been formas de having gerar in margem, other que é ways o of generating crediário, que a gente margins, lançou which também would no be the início buy do now, ano, pay o crediário later. para We itens also do launched in the 3P, beginning of the e year também a for logística, 3P items, que and also também the nos ajuda não logistics só a ter uma melhor that experiência para o also help cliente, us to mas have a também do better ponto de customer vista de experience. receita e margem, But também é also when super it comes favorável. to Vale dizer também que, margins and ainda revenue, assim, a that's gente super se torna favorable. muito So, competitivo com esse of take course, rate, like né, even so, alguns we pontos become very percentuais competitive with this abaixo do take rate. líder, We dando have some percentage flexibilidade para a points gente below the leader, nessa jornada. which gives us Roberto. flexibility in this journey. Mas só para completar, Roberto, o efeito da curva well, J just que o to Ellison mencionou, contribute vale this J ressaltar que curve no quarto effect, trimestre a gente it's já important to está mention that in the muito fourth melhor quarter, em we've termos already de, been de doing a lot performance better when it de comes GMV, to já GMV praticamente chegando performance, and num ponto we are muito practically próximo de reaching recuperação em relação a à point that's comparação com very o ano close to anterior. our recovery Então compared to the é previous year. extremamente So estratégico o que está it acontecendo. is Nós tomamos essa extremely decisão strategic what we're há seeing. um ano We atrás, como o Edson disse, a gente made comunicou this isso decision a year e a back, gente and ainda we está sofrendo o communicated this efeito to the market, de uma and we're venda still forte suffering a das bit of the vendas de tickets effect médios maiores, of que é the quando a gente average está sales testando a of the plataforma. bigger Nós average usamos muito o tickets. item do core para testar. So Agora, dado que a plataforma está now that the absolutamente estável, a platform gente is está acelerando absolutely muito stable, o we've been crescimento de volume de accelerating the pedidos growth of e the a gente orders, vem crescendo and muito forte em relação we've been de really pedidos e a frequência, growing a this recorrência do consumidor aqui no nossa ratio plataforma. and recurrence of these consumers here in this Não, platform. excelente, pessoal. Obrigado pelas respostas. Well, excellent. Thank you for the Luiz, answers. obrigado pela participação. Agora Thank eu vou you, chamar o Louise. João Soares do Citibank. Now we're going to João, por talk about favor. João. We're going Obrigado, to invite Gabriel. Boa João tarde, Soares to pessoal. Citibank. Queria explorar dois Thank pontos you, aqui. Gabriel. Good Roberto, o afternoon, everyone. primeiro ponto é A few points sobre here o that I'd 1P. like to Quando a explore. gente faz o devido One is about ajuste aqui, 1P. When parece we que vocês ganharam bastante share performed the no adjustments, core it seemed business, né? you Então, eu queria gained entender a lot of aqui, share in the se eu core estiver business. So, correto, né? O que você atribui esse ganho de if market I'm share? correct, É what do you attribute preço, this é market mix? share gains to? Enfim, Is it the explorar um price, pouco the aqui mix? esse 1P. Just E o I would segundo like to ponto, explore a bit of Calabro, chama 1P. muita And atenção then the second point, essa Calabro, is that it really calls my instabilidade, attention queda to see the sequencial, né? stability and this Da sequential inadimplência da drop carteira ativa.
in a É um pouco você non-payment é in the muito active descolado portfolio. isso So I no wanted resto do to setor. hear Eu this queria entender um pouco o que está from por you trás guys. It's aqui very dessa different than the rest of dinâmica. the sector, and I want Obrigado. to know what's behind this João, boa dynamic. tarde. Thank you. Obrigado pela pergunta. Well, hi, Bom, com João. Good relação ao P, afternoon. Thank you sim, é for the verdade. question. About Nós 1P, yes, it ganhamos is market true. share.
We original de gain companhia. market share E eu acho que aqui, in the eu original core of posso the company. ter And here I bastante can say tranquilidade that que não está ligado a this maior is not in esforço any way comercial. connected to A greater gente vem commercial effort. preservando We've been a preserving rentabilidade. Aqui tem muito this a vínculo profitability, com and a this is really capacidade de connected ser to the omnicanal que essa companhia tem. capacity of Então, essa é a being an grande omni-channel vantagem. A player. gente não So torce this aqui is por one of nenhum the canal, a biggest gente não torce para advantages. We're not virar digital, rooting for a físico, porque nós specific somos todos. channel like Temos digital or inclusive o physical. We're online all assistido channels. We even via have nosso vendedor the online. assisted online Então, channel through our online a loja salespeople. So física, o the consumidor physical migrou store, bastante consumers really do online migrated a para a lot loja física from online to the nesses physical últimos stores quartos in these e past faz quarters. nós And temos um grande now diferencial we na have a loja major física e a gente está ganhando differential in the muito physical market store, share and we're na really loja gaining a lot of física. A market gente também share ganhou from the market physical share store. We've also gained do market share in online, 1P mas tudo from muito online, and conectado this is all com very essa connected omnicanalidade que a companhia tem e with a the omni-channel capacidade que ela approach the tem, a company força que has, ela and the tem em capacity and fazer strength girar esses to itens really make de this 1P. these A gente está items levando have a agora good turnover in 1P. toda essa So now capacidade we're para taking all of o this 1P, capacity to com tudo 3P que a vida pede, pede Casas with Bahia. Então, o que a everything gente deve ver life no asks for is futuro, Casas de maneira Bahia. So, escalonada com tudo aqui, que a sem vida pede, pede desespero, a Casas gente não Bahia is vai the name of the rasgar dinheiro slogan. para So it's fazer going to be isso. a scaled up Nós queremos process. We're not ver going to cada vez throw mais away money a to do this, Via but we should mergulhando see muito that more forte and em more várias outras will categorias, be mas sem diving nunca into other perder a categories with a lot of dominância strength, but of que a course gente without tem losing the no predominance 1P. A that we gente have tem, nós somos líderes aqui um, na grande parte in das 1P. categorias. So Acho que we are leaders in nós most of the estamos em ano de categories, Copa do Mundo. and Vale ressaltar we aqui are que in a nós World estamos Cup year. We absolutamente are also preparados para a Copa do absolutely Mundo. A gente prepared começou for as the World Cup. negociações We started ainda some no ano passado de negotiations TV. last year, TV nós actually, temos for dominância television. muito We forte no mercado. A are gente tem, é dominant líder in the market. provavelmente com We're mais de 8 pontos de, a leader with over ganho em termos de eight market share em relação ao segundo points player. in market share gains Então a gente está muito towards bem the second preparado para player. fazer So um we're excelente super quarto well trimestre. prepared. Vale ressaltar And to have também this fourth que quarter. o And quarto it's also trimestre important to mention that the fourth começou quarter muito started melhor do que off terminou o a terceiro lot better trimestre. than Então a the gente third está quarter. experimentando o So crescimento de dois we are dígitos agora no experimenting quarto double-digit trimestre, growth in the fourth no quarter negócio de 1P, in online the e 1P físico. business, Então a gente online and está physical. muito otimista aqui And so com we're o quarto super tri, de optimistic ganhar mais with market the share fourth ainda, Ju. quarter to Se você gain pegar even aqui more só market share. na If loja I were física, to a look gente only at the ganhou ao physical redor de 3 stores, pontos de we market probably share won about three só percentage points no in market físico. share Eu vou just in passar para o Calabró physical. aqui, antes só So vou moving fazer, on acho que to assim, Calabra now, I'm parte just do que a going gente está to enxergando ask em you relação about ao this point. perfil da Well, part of what we're inadimplência looking e a at when nossa it comes to the performance agora profile of está muito bad debt conectado or à non-payment and our grande performance experiência overall que essa is very companhia much tem em connected to fazer this major crédito para experience classe C brasileira. the Então, são company mais de has 60 to anos, grant credit to Class 90 C milhões de in clientes Brazil. na So it's nossa over 60 base, years of os experience, nossos 90 algoritmos million trabalhando customers in our muito base. forte Our com toda essa algorithms are base working e strongly a with this capacidade de entire antecipar os base, and movimentos the que a capacity gente to tem. O Calabró anticipate these movements vai and comentar trends. aqui. Por favor, Calabró. That is something Calibra will be able to discuss further. Thank you, Roberto. Thank you for the question, João. First, excellent news, which is the stability in our indicators that some of you asked about. So especially considering the market indicators, but I wanted to mention that another important indicator is the provision for bad debt, PDD. And so besides looking at over 90, we also consider the portfolios with lower or shorter delays and the new batches. Well, so when that's an indicator that's stable, that means that the health of our portfolio is doing well. So when it comes to sharing a bit of what Roberto mentioned also about why we have these indicators that are so stable, I think a lot is related to the history, database, and algorithms. But I want to mention two other points, which are the offerings and conditions we offer to our customers. So when we have stability in non-payment rates, and this of course involves a high conversion, this demonstrates we have an adjustment not only in the definition of the risk for customers, but also that the offering and the conditions we provide are really adequate
to what they're capable of paying and what they can pay for. So another thing Roberto also mentioned, I don't know if you noticed, but the share of the buy now, pay later from the second to the third quarter dropped a bit in the stores. So when we look at all of these indicators internally and also market indicators, we already anticipate some possible adjustments so that we can control this more and not harm our profitability. So in physical stores, our share went from 29 to 26.6. So we anticipated this in the second quarter, already foreseeing a possible deterioration in the third quarter. And finally, last but not least, I think that when on the last point you mentioned that I'd like to discuss, we saw a bit of our indicators at above 180 days, which is where you have the definition of this loss. It deteriorated a bit. And why is that? Well, because we felt, just as the market, that in these ranges with delays that are a little higher, we felt more difficulty from the customers to be able to negotiate. So even so, we felt a bit of this difficulty, and we anticipated this and performed all of the changes in the second quarter beforehand. And the last detail is that we see a lot of default and non-payment really focused on credit cards. They're really focused on these. Here we're talking about a product that has installments that are pre-defined, and customers already consider if this fits in their pocket. So I think this also helps keep our default really at a stable level. Obrigado. Thank you, everyone. João, muito obrigado pela participação. João, thank you so Nossa much próxima for your pergunta é o Vitor participation. Pini, do Safra. Now we have a question from Vitor Pini from Safra. Thank you. Good afternoon, Roberto, Padilha, Sérgio. Actually, we have two questions. Taking advantage of this last question, with our performance in the fourth quarter, if you could give us a vision on what the dynamics are for margins and also what the dynamics are for the cash flow in the last quarter. We had an important cash position, and what we should see with this and how these two elements should behave in the fourth quarter. Thank you. Thank you for that question. Well, about sales in the fourth quarter, as I mentioned, it's been moving along well. We are very satisfied when it comes to profitability. We have not been making more efforts than what we intended to have when we performed our budget here, so everything's pretty well balanced out. We've also launched the biggest event or different event, which is really the World Cup. And besides this, we have Black Friday and Christmas. We've already launched our campaign for the World Cup and the first friendly games that were about 40 days ago, which is the Gold Pick. So it really became a reason for exchanging messages between families, who's going to make more money here. From Casas Bahia, many influencers are saying, hey, Casas Bahia is not going to be able to pay for this because of so many picks, but we really hope Brazil can make a lot of goals and that we can pay a lot of picks through Nubank. So when it comes to margins, the operation is very healthy, but of course, we have the fourth quarter coming along, but for a level of a quarter like the quarter with the Black Friday, we're pretty well balanced when it comes to profitability, when it comes to flow. I think it's the quarter where we most generate cash in our business model because most of the payments that take place and that we purchase now occur in the first quarter. And so this is a quarter where we really increase the company's cash position. Padilha, do you want to contribute? Yes. Well, Victor, thank you so much. And I think that when we look at our flow from the third quarter, 92% of the consumption was in the reversal of the working capital and the weaker
short sales that really slowed down what we had as stock reduction. So in the fourth quarter, this is already inverted and getting back to normal. But I wanted to highlight two other points. The cash exit of labor claims were at the bottom part of this guidance, so we're foreseeing that in the fourth quarter, this we should estimate something very similar to this quarter. And in exchange, the monetization of credits has been consistent between 400 and 500 million per quarter, and we're also expecting a fourth quarter with stronger sales so that we can reach this high part of the guidance. So these two elements are identifying leftover cash position, and as Roberto quarter, this is one quarter. The weak quarters in the overall market took place in the third quarter, but now we're reaching a bit of normality in October, and the expectation for the Black Friday, World Cup, Christmas, New Year's, end of year sales really brings in this way we can get back to normality, which is the operational cash generation. Obrigado, Vitor. Vitor, obrigado. Nossa próxima Thank you, pergunta Vitor. da Our Dani next Egger, do question is XP. from Dani, por Danny favor. Egger from XP, Oi, pessoal, please. boa tarde. Obrigada por pegar minha Hey guys, pergunta. good afternoon. Thank Eu you for taking my tenho question. duas. A primeira, na I have verdade, eu acho que é um two. follow-up ali The first na one fala do is a Edson e também follow-up sua, Roberto, em relação à at curva J. Para mim, só não ficou muito claro. Primeiro, vocês estão falando de beat GMV and with the J total ou curve. é First, you 3P, were 1P? talking Enfim, about só the para eu total entender GMP, direitinho the como que 3P, a gente 1P, tem que just esperar so I isso. can E aí understand você how we comentou, should Roberto, que está expect this. crescendo, eventualmente atingindo quase que o And then you break-even, né? mentioned that it's E aí almost também reaching the queria entender break-even. com vocês por que vocês estão destoando And so I tanto dos wanted to outros players do understand setor, né? A why gente ainda não you've been sentiu standing esse out so discurso much tão from the other otimista em players. relação a 1P, We aos still haven't duráveis noticed such an especificamente, optimistic então tá mais, discourse né, com when expectativa it comes to do para durable frente. goods. Eu não sei se de repente a própria campanha que você comentou, Roberto, So even pode if estar that fazendo um pouco essa campaign you diferença, mentioned could mas seria maybe lead bacana se to vocês this pudessem difference. explorar um pouquinho isso. E aí minha outra So pergunta if you could maybe é explore this que a bit, chamou bastante atenção a questão do crescimento da receita do 3P, né, que vocês até it really destacam called our attention to no growth in resultado, no 3P. release. E aí eu queria entender um You even pouquinho highlighted in o the porquê, release, assim, se é mais por conta do and I take wanted to rate ou se são understand if esses it's more serviços about the adicionais, take rate principalmente a logística or aberta, né, additional que vocês services, estão especially the open oferecendo. E logistics aí, se you're for o caso de offering. ser a logística aberta, eu And queria if entender this um pouquinho is como the tem sido o case, I'd perfil like to desses sellers. understand Se são how the sellers que já profile of são these sellers has been. If sellers these are na sellers that are plataforma de already vocês, se são sellers de operating in your plataformas platform, terceiras, if e aí they're eles estão sellers from continuando nas third-party plataformas platforms and terceiras e they só usando a continue to logística operate de in these vocês, ou se vocês third-party também estão platforms, which conseguindo is your atrair logistics, sellers para a or if plataforma de vocês you've via also esses been able to serviços. Isso já está attract sellers to acontecendo. your platform Então, through acho que these essas services. as Is minhas this perguntas. already happening? So I Perfeito, think these Dani. are my Obrigado pela questions. pergunta. Okay, thanks, Vou Danny. começar Perfect. aqui. Bom, o que eu I'm comentei going to de start off here recuperação do with this marketplace aí point da curva J é about do recovering the GMV. Estou marketplace falando do and the GMV J do curve. So 3P. that's about the A gente GMV já começa a and the ver 3P, and we've uma already started recuperação to e é o notice básico a para com bit of relação ao ano recovery passado. Nós and já the estávamos comparable vendendo base. menos itens no We were core already e já looking at tínhamos less começado aqui core items being a falar um sold. pouco mais We had de long already tail, started menos to itens no core notice no a bit of the marketplace. long Então tail ainda and é um less trimestre mais forte de core comparação, porque a items gente in the também teve marketplace. So itens, it's still menos itens de a core, stronger mas a gente já vê uma quarter. recuperação e We're número already muito melhor do seeing que o que a a gente recovery and a number conseguiu that's a lot no better terceiro than what trimestre. we presented in the Os third números quarter. desse call aqui. So Com in the relação ao numbers of 1P, this call here. na So when it verdade, comes to não é que a gente 1P, está otimista, a gente it's está not that we're realista. É o que está optimistic, sendo a we're nossa just being realidade. realistic. Então, This is our o Vitor reality. comentou So aqui, Vitor ele viu mentioned, o for nosso ganho de example, market share that no he terceiro saw our market trimestre, share no 1P. gains in the third quarter A in gente segue 1P. ganhando agora no quarto We trimestre. continue to É gain uma this das now in the fourth fortalezas da quarter, companhia. and one of the Então, strong como points eu in the disse, nós não company, temos as I preferência de mentioned, canal we aqui. don't have a A gente não tem channel torcida por preference here. canal, vai virar We're tudo not online. cheering Companhia, for one ela é channel, like, oh, it's going to absolutamente all be online or voltada para all atender o consumidor offline. como onde e quando We're ele quiser. working with Então, customers nosso mercado foi wherever and mais para however online, they foi want mais to para be um serviced. físico, So if hoje the por um market's atendimento moving híbrido, então more você towards vendedor physical online. or more A towards gente está online or desenvolvendo os hybrid, modelos e we're happy preparados with any para model and we're novos modelos. prepared Então, to assim, eu work with diria que é any model. fruto So I'd say that this is the fruit dos of assets que a gente tem aqui, da preparação the que a gente assets fez, we e have claro, and também the da preparation campanha, we da have, preparação que a gente fez com o especially the estoque para esse momento. campaigns and preparation Queria with até the aproveitar a stock for this oportunidade. moment. Tudo isso está So I want to acontecendo, take esse ganho de advantage of this market share, opportunity and saying preservação da that all of the rentabilidade, market share gains, apesar de preserving the nós termos profitability, it's all caído happening 1,5 regardless of bilhão the fact that we de dropped maybe estoque 1.5 de um ano para o outro. billion
Então, in our conforme a gente stock from veio one year falando to nos another. So trimestres, as a we've gente been subiu o estoque saying no throughout momento que the era last importante quarters, we subir, increased no stock momento que a when it gente was entendeu important que to, não when we precisaria mais, porque understood já that we tinha wouldn't need a to anymore disponibilidade de produto, because nós there was começamos a already fazer uma product descida de availability. estoque Then we para a started qualidade to do nosso drop estoque. our Isso stocks a bit impactou due to the quality of our absolutamente stock. nada em This termos de really didn't impact rentabilidade. Então, hoje a anything gente when está it com. comes to A gente fecha o profitability. trimestre com 1 bilhão So a we're menos de closing the estoque, quarter with e one and a mesmo half assim billion crescendo less in stock, but fortemente even na so, venda. Então, we've a been gente growing our sales fica strongly. So mais um ativo da I'd companhia say saber that this operar is isso. another asset Acho que antes de passar that the para o company Ellison aqui has para to know falar how do to preço, operate queria this. só And vale. before I pass it Nós on to éramos Alison, omnicanal em I tudo aqui think na it's Via, important to mention that we exceto were em um omni-channel with pequeno everything detalhe, at Via, toda a nossa except for estrutura single comercial. retail, all of our Então, nós structure tomamos a commercially. decisão no So we final made do this primeiro, decision no final at do the end segundo of trimestre, nós tomamos a decisão the de second quarter, fazer and that's when we squads decided omnicanal to com o nosso create time some comercial. omni-channel Então, squads hoje, for como é our que está commercial montada team. essas squads? Elas estão So montadas da seguinte today, forma: how are we setting quem this está up? We're olhando, por setting it up exemplo, in a the squad following que olha way. para a Whoever TV looks at the Tonipote, squad that dentro dessa considers squad tem o time TV, do comercial, within o the time de squad you have vendas de the 1P, commercial o time de team, the vendas de sales 3P, team, o time you de have the vendas 1P de sales 1P team, the físico 3P e 1P sales team, online, the o time physical and de online sales, marketing, o and time de the performance, marketing o time team, de the UX. performance Então tem team, uma squad the UX. completa So we olhando have this na complete melhor squad. experiência And para o when, of consumidor. course, we Aí are all independe de focused canal. on the best Se vai ser no P, consumer se vai ser no 3P experience, se vai regardless ser of the físico ou channel, if it's online. 1P, Então 3P, essas physical, or squads, elas online. preparam So as all of these ofertas, squads elas prepare preparam these offerings. They a conversa com o consumidor na melhor prepare this forma de atingir aquele conversation consumidor, with the e pode consumer. ser que seja online, pode ser que seja And of físico, course, pode this ser que could seja be 1P ou online, 3P. physical, Então a or Via 1P or deixou de 2P. pensar So comercialmente Via stopped looking separado at 1P this e from a 3P. Hoje para nós commercial é tudo a mesma perspective, coisa. A and gente vai now privilegiar a we experiência consider do 1P and consumidor, 2P all a one. rentabilidade We que value esse the negócio vai ter consumer's para a gente experience, the e a frequência profitability e of this recorrência do business, consumidor na and nossa the plataforma. frequency and Eu vou recurrence passar para o Hélio of aqui, this ele consumer pode in our responder pelo platform. So 3P. O um, Ellison, desculpa. I'm going to pass the phone to Ok. Ellison. He can Olá, answer Dani. the other question. Em relação ao Well, take hi, rate, Danny. About the a gente take está super rate, satisfeito com essa evolução. we A are gente quase que super dobrou satisfied with em this relação evolution. We ao ano passado almost mesmo, doubled né? it Com compared o to last decréscimo year, de GMV. even with this Vale drop ressaltar in que, na GMV. And it's essência, important esse to take rate mention that, ainda é in a essence, this comissão take rate básica de is still the marketplace. basic Ele já commission from the contém marketplaces. um, It already um take has rate também de a take rate crediário also e de for logística, the buy now, mas pay ele later é and logistics, pequeno but perto do todo, ele está it's quite crescendo small e aí tem compared to todo um all the rest. It's potencial aí growing, and then of course de we have a major crescimento nos próximos potential trimestres. A gente está bem for growth in the confiante, next tendências quarters. que We're very em confident, melhora, and the né? O trend Roberto is já that deu we'll aí have algumas an referências aí improvement. do mês de Roberto has outubro. already given you some A references gente in the também month of tem, em relação October. ao take rate, a gente And we're também bem also, melhor, when bem it mais comes to the forte do take que rate, we've also o been a resultado lot do stronger segundo as well trimestre. A than segunda our pergunta que você earnings and fez results in the foi em third quarter. relação ao And the perfil dos second sellers. question was Assim, about the quero profile of declarar aqui que sellers. tudo que a gente fala And I em wanted to relação declare that a whatever we fulfillment, say esse here take rate about é em relação fulfillment, aos sellers da it's nossa really about the plataforma. A sellers gente chama in de our sellers on platform, platform, que and vendem these em are nosso on-platform marketplace, sellers that tá? sell on Esses our sellers, eles são marketplace. escolhidos, These né? A sellers gente are tem ali chosen, uma so matriz de then we decisão para have convidá-los, a com base matrix à for demanda, com decision base à nossa making based on capacidade de demand, gestão nos CDs based que on já our comportam capacity for fulfillment, management né? in Em the relação DCs that também à nossa already capacidade support da malha fulfillment, logística, and also our e com o capacity for the tempo a gente logistical vai network. aperfeiçoando Over time, we'll levando, improve this transbordando mais and sellers com um perfil de adding produtos também more sellers com uma with gama this maior. profile of Existe products that have também a bigger scope. So outro negócio que é there's also logística as a another service, business, que é mar which is aberto. logistics Mais adiante, as a service, provavelmente, a gente vai ter which is an oportunidade de open falar ocean mais caso diga, option. mas o mar And we're going aberto to é be able to complementar discuss this, aos but this números que is você se referiu. complementary to the numbers you referred to before. Lindo, super claro. Obrigada, pessoal. Okay, excellent. Super clear. Thank you so much. Dani, obrigado pela participação. Danny, thank you Gostaria de for the chamar agora o participation. Nicolas do Now I would JP like to Morgan. invite Nico, por Nicholas from favor. JP Morgan. Nico? Obrigado, Gabriel, Roberto. Boa tarde, Thank you, obrigado pela Gabriel, pergunta. Roberto. Tenho Good duas, na afternoon. Thank you verdade. for A taking my question. primeira é Actually, I sobre have two serviços questions. The first financeiros. one is Eu about queria perguntar financial como que vocês
assistant. estão So, enxergando how apetite have para o you ano been que vem looking at por appetite serviços for next além do que year existe na loja, when it comes to começando talvez services iniciativas mais besides novas, credit at como the empréstimo store, maybe more pessoal, initiative, créditos as a more service, new initiatives like e como você disse, personal Tiffany, loans, né? E credit as também a minha service, and things pergunta like falando that. um pouco And sobre my a second loja, question is vocês also poderiam about dar um pouco de cor the sobre esse store, crescimento and e I would like to know eficiência if de you could despesa na loja, maybe considerando aqui que o ambiente give us some macro more ainda é information on fraco para essas expenses in categorias the historicamente store, boas da considering empresa. the macro environment is Obrigado. still pretty
week for these Boa tarde, core Lima. Vou strategies? responder aqui, Well, Calabros. Entra aqui para me ajudar. Com relação a when it serviços comes financeiros, to bom, a gente financial completou um ano agora services, de empréstimo pessoal no Bank. É algo que a we gente just ended a year of seguir personal escalando. loans through A banking. gente, depois We're de um going to ano agora continue scaling com a up on this carteira after a year performada e com with números the que a gente portfolio consegue performing demonstrar well and resultado, numbers that we can obviamente a gente demonstrate vai results for. Of procurar course, we're going melhores to caminhos de search financiar for better a paths gente fez com and o ways balanço da to Via fund e a gente vai this buscar melhores ever caminhos para since fazer now. esse So financiamento far, we've been doing this with Via's a esse balance sheet, but consumidor. we're going to Mas sim, é find algo better que a ways gente to fund this. vai But seguir of course, it's crescendo something that we're going to com follow and toda keep growing with. a parcimônia, com With todo o all cuidado of que a gente tem the na questão care crédito. that we have when it comes Então, to credit o momento issues. é desafiador, a So gente tem it's tido todos a os cuidados, tanto challenging no moment. código de We've performance, been tanto no very careful crediário, about this. We've quanto no had empréstimo excellent pessoal. performance in the E buy conforme now, o pay later, Calabro and in personal colocou lá na loans. apresentação, And as acabou de ficar Calabra pronto presented in the presentation, o we nosso just Credit as a Service. Então, a gente have our credit já as a está em service teste ready. It rodando just became com ready, and now um we're already parceiro testing it e é and algo que a operating it gente with a partner. vai And it's escalar something ao we're longo going do ano to que vem. scale up Também, de on novo, throughout assim como a next gente year. começou o empréstimo So just pessoal, as aqui a we gente também vai started off the escalar personal loans, we're com also going to todo scale up o with cuidado para ter um all of crescimento the necessary sustentável. care so Calabros, that we can quer have a completar sustained aqui? growth. Calabra, do you want to add on Ótimo. to anything I said? A Um, gente, ao longo well, desse over relacionamento, time, fala muito do we nosso really calendário, spoke então about our buy essa now, pay solução later do law, Credit as a and I think Service the solution with credit as a é levar a service nossa inteligência do is crédito all para além dos about nossos taking balcões. our Então, credit a intelligence gente beyond our acredita muito em counters. aquisição de We clientes. really Vai nos believe in ajudar the muito essa customer solução, acquisition, a helping aquisição de us with clientes this no banco, a lot dentro more negativo e through também Banky novas with receitas negative financeiras para o customer banco. acquisition Eu costs and queria also só new destacar para financial complementar o que revenue o for Roberto Banky. So I destacou, qual wanted que é a to vantagem do nosso parceiro em highlight relação a essa what's solução, the né? advantage of our partners Então, towards this solution. So um, fazendo uma comparação com a when transação I que acontece no compare with the creditório, transaction o that nosso happens in parceiro the não vai ter nem credit chargeback, card, ou seja, ele não tem our risco nessa partners won't have a operação, chargeback, e so ele they won't também have não a tem custo risk in this transacional. operation, and they also won't have Então, transactional costs. uma So it fórmula, is uma relação a bastante clean para formula esse nosso that's parceiro pretty e clean for our principalmente customers, vai and ajudar it's muito na also going to conversão das help vendas desse with the parceiro em conversion of the transferências, sales of de this forma partner. parcelada, mas também So for those customers that want to buy in com uma que não installments tem um limite and that disponível maybe ou for não some tem um reason cartão did de not crédito have disponível. Então, available a gente limits acredita or credit demais cards. nessa So we solução. believe in A this gente está solution a lot. expandindo com essa We solução are a nossa expanding with the solution captação de clientes to além do be able balcão Via. to E como o capture Roberto customers comentou, eu beyond quero frisar, a gente Via's este ano counter. vai, And as de Roberto forma mentioned, cautelosa, we are fazer going to be carefully essa working on solução this escalar, porque é process uma and solução que scaling a up on gente this. vai aprender muito So this com a is a jornada solution do that we're nosso going to parceiro, learn a que é lot uma with jornada the diferente da journey of jornada our de venda, partners. So it's going to be a e little isso vai different gerar than the muito journey we aprendizado para normally nós have, no and this longo will prazo. generate a lot of lessons learned Então, a gente está muito for us. feliz So we're com esse really início happy dessa solução, with the ainda é launch of piloto, this mas solution, dentro do still as piloto a a gente vai pilot, trazendo but alguma over time, novidade para vocês. we believe Obrigado, we'll Roberto. be bringing more news. Thank Bom, you for the acho que question. assim, como eu disse lá So I think no that, as I início, mentioned esse é in the mais um beginning, asset this is poderoso que a gente one tem na more mão. A powerful gente asset we tem have in our uma grande hands. conexão aqui So we have com a o big consumidor em todos connection os with serviços financeiros. consumers when it comes to Sem dúvida, a gente financial vai buscar services, potencializar and ele ao we're máximo certainly going to ao be longo able do to tempo, assim como a gente fez leverage com this and operação de potentialize it capital, as por much as exemplo. we can Com during relação à the segunda pergunta over time. So sobre about a the performance second nas question lojas em with termos performance at the de adequação stores, de despesas, bom, a when it gente já comes to vem com um adjusting forte expenses, programa de we've renegociação already de worked on a aluguéis, strong programa que program está to tendo renegotiate bastante rent. sucesso, This is a program that's dado been very essa maior successful complexidade considering que foi greater gerada de venda nos complexity últimos that was tempos. generated Os in sales in the past proprietários estão few bastante periods of time. sensíveis e a Landlords gente are tem very tido sensitive, êxito and na we've maior had parte a lot of dessas success in most of negociações. these A gente segue com negotiations. We nossa avaliação keep on constante da our performance das assessment lojas. Então, constantly a of gente the fechou, a store gente declarou que a performance, gente fechou loja. and we declared Assim that como a gente we, abriu, nós também fechamos just as lojas we've ao longo opened do ano. stores, we also Então, é um closed programa stores during the constante, a gente year. avalia, a So gente it's tem remédio A, a B e constant C program. We para have todas as many lojas que não different estão remedies performando for bem. all of the Se stores that nenhuma are not dos performing remédios well. funcionar, a gente não If tem none dúvida, of a gente these vai lá e remedies fecha a work, loja. then we just close the Então, store, esse no programa doubt. segue ativo And e a so gente this faz program isso is so
de maneira active and we recorrente do this e vale in a ressaltar recurring também
better. a And it's produtividade que a important to gente vem highlight ganhando na also the loja. Então, além productivity we've da been gaining at redução the de stores. despesa que a gente So foi buscando na besides loja, the se reduction of você the observar lá na expenses página at the 5 da store nossa level, if you apresentação, notice on page a, 5 of a our melhora de presentation, the produtividade por improvement in vendedor que a gente teve na productivity Via per foi um salesperson negócio that we had at extremamente VM favorável. Se eu comparar was com extremely favorable. 2019, que não If tinha we efeito compare nenhum with de pandemia, que 2019, toda a where there was no performance estava pandemic muito effect focada and na all of the loja, performance was dado que a Via extremely era focused on muito the pouco store online naquele because momento, VIA was not very mesmo com online at essa that moment, comparação, a gente even teve um with this crescimento de 19% comparison, na we performance had a por growth of vendedor em 19% termos de in the receita, performance e per mais de sales reps and 30% when it de comes to performance por revenue and over vendedor, melhora de 30% performance em termos de performance GMV. Então, toda improvements essa when it comes to omnicanalidade que a GMV. gente So colocou no all of this vendedor, ele omni-channel vendendo approach mais we 1P, added ele to the vendendo sales rep 3P, with ele more 1P, tratando more todo 3P, o nosso and serviço financeiros, handling all of our financial e com toda a services as melhoria que a gente well vem fazendo na with loja, all of the a gente improvements we've done at está the store convicto que level. todas as We really variáveis que are estão na convinced nossa that mão, the nós estamos variables in our fazendo hands, o trabalho que precisa ser feito we've e been vamos really seguir doing fazendo, ainda tem what needs to be oportunidades done, and we'll e a gente continue vai to do this. seguir So we'll still captar have some essas oportunidades, opportunities, and we're também going to muito em continue to função de capture todo o these investimento que a gente fez em opportunities. tecnologia. Então, a Um, companhia fica as cada well as vez all of the mais investments in produtiva à technology, making medida the company even more que essas productive melhorias as these vão performando. improvements Importante also ressaltar perform também better. que So it's tudo important to isso mention com um also ganho that de nível de serviço para o everything we're consumidor. doing is Em a nenhum level of momento service a gain. gente aceitou We piorar o did nível de not in serviço any para o way consumidor. accept to Então, a gente worsen atingiu the agora level of service ao redor to de consumers. So now 77% we reached de NPS, é o 77% nosso of melhor NPS, histórico and that's our em best loja history física. so Os outros canais far também in estão physical vindo stores. The other extremamente bem channels de NPS. are also moving Para que a along gente very olha a well when média it do comes to mercado the em termos NPS. And then when we see the SG&A, average se a in the gente market for excluir a SG&A, parte if ali de we exclude PDD, que é algo muito the nosso, porque só a PDD, which gente is tem something that's very exclusive to us esse produto because crediário, we are na really hora que a the gente olha only as ones that outras have this linhas, eu diria buy que now a pay later comparação é product. boa. A When we gente look at the other lines, tá I'd bem em say relação ao the mercado, o que não nos deixa numa comparison situação is pretty confortável. good. A We're gente está doing well, buscando which does cada not vez leave mais e us cada in a vez comfortable buscar mais situation. We're just produtividade always em searching for todos os more and assets more aqui da Via. and more productivity in all of the VIA assets, of course. Perfeito, muito claro, obrigado. Perfect. Thank you. Very clear. Obrigado, Nico, pela participação. Thank you, Nico, for your Queria agora participation. chamar o Now Ruben I would Couto like do to Santander. invite Ruben, por Ruben favor. Couto from Boa Santander. tarde, pessoal. Ruben, please. Hi, good Roberto, afternoon, pegando um guys. pouco dos comentários que você Roberto, fez just sobre o esforço get que part of the a comments you gestão tem made feito de on the maximizar efforts that os management has ativos made que a to empresa tem. Acho que maximize esses assets the exemplos de company has, logística no and mar all of these aberto, creditização, logistical estão começando examples a with maturar, né? Está começando a sair do credit as a papel, acho que service, apesar de vocês já seeking falarem maturity. há So um I think certo that this tempo. is O que a finally gente pode becoming a imaginar em reality. relação And à what can we margem imagine when da it comes companhia to daqui a the uns 2, 3 margins anos, for à the medida que company essas novas in like 2 or iniciativas 3 years as tenham these um new pouco mais de initiatives corpo? A gente pode gain imaginar um more patamar de margem importance? aí So até can we acima do imagine a histórico que a margin empresa já level that's even atingiu above history lá atrás? Pode of falar um what the pouco company has sobre already essas reached in the perspectivas, por favor? past? Obrigado. Could you talk about these perspectives a bit? Thank Boa you. tarde, obrigado pela pergunta. Bom, Um, primeiro, acho que assim, a hora que a Thank gente you for the compara com o question. setor, o First of all, when patamar we de margem que essa compare with the companhia overall tem, ele sector, I já think the é level of margins that the bastante company has superior à média do have mercado already been pretty high compared e to the market equilibrado ao longo average do tempo. A and gente em nenhum are momento, balanced out over desde time. We did not 2019, in any chegou aqui e falou way que a gente ia crescer, mas não ia abrir mão we de margem we para were saying we crescer. would E a grow, gente but vem we didn't want to give mantendo up on the esse margins to be able posicionamento. to grow, and we've been Eu keeping up não this vou te position. dar, eu nem posso te dar um So I'm guidance not aqui going to agora, give mas you o a que eu posso falar guidance assim de now, maneira but what I bastante can genérica, say in a very dado generic way is o that nosso empenho aqui considering our em performance acelerar cada vez mais esses ativos, really accelerate these por assets exemplo, o que a more and gente more, está fazendo hoje what we are em doing fulfillment logístico, seja para os today nossos in sellers, fulfillment and logistics seja for our para sellers and os nossos for sellers entregando para marketplace e terceiros, ou our seja, sellers delivering to the puramente marketplaces and prestação de third serviço parties, or logístico, just como a gente deu aqui de logistical exemplo, alguns services players estão being fazendo provided, as we conosco, mentioned some isso é rentável já examples para a that Via. Então, assim, players não are tem working on for us. absolutamente That's pretty subsídio nenhum aqui para o nosso profitable seller for para a gente VIA. fazer So there's isso. no subsidies Então, à here for medida our que isso sellers escala, to be able é to do this. natural And when this entender scales que a up, gente it's vai quite capturar mais natural rentabilidade to nesse negócio. understand that we'll A hora que a gente capture olha, more por exemplo, profitability in the business. When we empréstimo look at pessoal, personal loans, dado for que a gente vem example, experimentando considering that we've been uma inadimplência experimenting saudável ali e, portanto, o pretty negócio já healthy se level of provou default. And
so this dificuldade, proved
be very medida que a profitable gente encaixar as como financiar esse we fit negócio e in escalar this ele, and how to fund it ele and vai scale it agregar up. mais rentabilidade para a It's companhia. going O to mesmo add vale even para o more crédito as a profitability service. to A the gente company. está pilotando So the same agora, is a applicable to gente credit deve as a colocar service. mais alguns parceiros ao longo dos We should próximos be trimestres. adding more Vai partners crescer com over the next muita quarters. calma, This is going to e à grow medida que a gente with entender a lot of que estamos confortáveis para fazer um crescimento in a mais very calm acelerado, manner, as soon as we believe todo o we're nosso comfortable to have motor more de accelerated crédito a growth. serviço Everything regarding our de outros credit varejos, engine tudo and isso other capturando services as mais e well from mais other retailers as consumidores aqui well, para Via a CAC capturing negativo, more vamos dizer. consumers to Então, have this é negative natural customer imaginar acquisition cost. que So it's a natural to geração de imagine margem de that todos esses outros generating assets margin ao longo do for all of tempo these other incrementem a assets over margem time will lead to da an companhia. increment in the margins of the company. Excelente, Alberto. Obrigado. Excellent, Roberto. Thank Obrigado, you so Fabiano. much. Thank you. Rubem, obrigado, tá, pela participação. Eu queria chamar a Thank you, Irma. Ruben, for your Irma, por participation. favor, Now I pode wanted to prosseguir. invite Irma. Please, you may Boa proceed. tarde, obrigada pela Thanks, oportunidade de fazer guys, uma pergunta. for the opportunity. Queria voltar um pouco para o tema da I loja wanted física. Acho que, to get into a bit of the como topic vocês with bem the falaram, né, physical vocês store, as you estão cada mentioned. vez mais integrados, So vocês sabem operar a you're more loja. integrated Se and you know how puderem to falar um pouco o operate. que vocês estão vendo, If tanto you no could maybe ambiente just tell us competitivo, what que you're obviamente looking a at gente sente in this environment. essa alta no juro, obviamente Of course, we impactando ainda saw mais as this empresas increase in the menores interest, which e are queria impacting the entender se smaller vocês companies determinaram more. os And I mercados, wanted to como este ganho understand if de in 300 certain basis markets, points de mercado, such as this são gain in determinadas 300 regiões basis ou points, or maybe in onde specific vocês capturam regions, mais or mercado, where se you vocês gained more market. veem Could isso you, if continuando you see this e as também something falar that's um going to pouco sobre continue plano de expansão da or loja not? And also, física, if you could talvez talk para ano about que the vem. expansion Obrigada. plan for physical stores next year. Thank Obrigado you pela very pergunta, much. Irma. Thank you for that Assim, question, não tem Irma. uma região específica Well, que a there's gente not está like a ganhando. specific A region gente where we're cresceu winning. 1,7 mesmo as So we lojas, então grew esse crescimento é 1.7 in espalhado pelo same-store Brasil. sales, so this is spread Sete around ponto all seis no over total, Brazil. aqui entram 7.6 in the as total amount. inaugurações que nós And then temos here feito you ao have longo the do ano. openings that we had over time. São But 48 lojas these are abertas até o 48 stores momento, that have been opened so 75% em far, locais 76, novos 75% para Via. in new Por exemplo, locations for hoje Via. a gente está So inaugurando uma today nova we loja em have Manaus, a nossa opened up sexta a new loja store in em Manaus. It's our Manaus. Tem sido seventh uma store in excelente Manaus. praça para nós. It's been an De excellent novo, toda market vez que a for us. gente Once abre uma again, loja nova, whenever we open up a new são store, milhares de we have consumidores com thousands CAC of muito baixo. A consumers that loja have a opera com very low CAC muito customer baixo. acquisition. So the store A really adds gente this diminui low muito o customer custo de acquisition cost. servir da nossa We logística, reduce the porque a gente cost of passa a ter a services loja because como um we hub start logístico, having the store as a vira real mais um ponto de logistical hub. geração It becomes para another important point os for serviços financeiros, our vira financial agência do services as banking, well. It becomes a vira banky mais venda branch online, and então a venda online agency, ela and duplica of ou course triplica more quando a gente opera online como loja sales física. that double or Então, triple when assim, we add this to the physical store. a gente So tá bastante feliz com a we're really performance que a gente está comfortable tendo with nas the lojas. De performance novo, we've had at the esse stores. sempre foi um Once again, this diferencial da was always companhia, our que a gente differential in the tratou de cuidar company. dele logo que a We gente always chegou e a gente vem handled this as endereçou soon ele as we bem, vem arrived, crescendo and com we've been ele. addressing this very Acho que well a and gente vai growing ver with it. agora, por exemplo, And I think now we're em going to Black, see grande um, concentração de venda no in the online, Black Friday, we'll grande see a big concentração de concentration venda in nas lojas online and físicas. also at the physical Tradicionalmente, stores. quando acontecem essas grandes Traditionally, when concentrações, a gente ganha ainda mais we have market these share, porque a major gente lida muito bem, concentrations, a gente tem um fluxo de venda muito rápido para o we have a consumidor, então a very gente lida quick muito bem com esse, sales flow for com esse grande consumers. fluxo. Em termos de So we really competitividade, Irma, assim, eu handle diria que não tem nada assim de very well. diferente do que I normalmente say that when it acontece comes to competition, lá there's nothing na very loja different física. from what O normally ambiente está happens in the physical bastante stores. competitivo, Um, então so a the Via, dentro environment de is todos very esses competitive, assets and que a gente está conseguindo with all of lidar this, com essa we've been able to competitividade, handle this competitive issues preservar a and rentabilidade e preserve fazer crescimento profitability and really de market provide share. growth Então, in eu diria market que não share. tem So I'd say that there is nenhuma anomalia aqui acontecendo em termos de nothing very competitividade. Os different when regionais, it comes to claro, competitive scenario. acabam os Of regionais course, menores regional sofrendo players mais that are por conta smaller de toda suffer essa more situação econômica. because of Em all of alguns the momentos economic gera uma pressão um situation. pouco maior de At some margem, de moments, there's a little competitividade bit por more conta de algum pressure on the outro regional, margins and mas assim, competitiveness nada que a gente possa because of declarar some aqui other que regional player, but nothing produz that uma we would alteração na declare here as competitividade. a major Em modification in relação the competitive à scenario. abertura de loja, When it comes to opening a up gente não está stores, dando guidance ainda no ano que we are vem, not mas sim, providing a gente guidance for vai next year seguir
Yeah, seguir but yes, we will expandindo, continue talvez a um to ritmo expand, pouco maybe at um a pace pouco that's menos a little acelerado, less até que a gente tenha accelerated
until we're able de to have conhecer absolute o cenário clarity of what econômico this que estaremos, economic mas a gente scenario vai will seguir be. expandindo But we're going to e continue ocupando to praças expand and onde nós occupy ainda não estamos markets presentes. where we are still not present. Legal, muito obrigada. Thank you very much. Irma, obrigado pela participação. Thank you, Agora eu Irma, queria for your chamar o Andrew. participation. Now I O Andrew want vai to fazer invite uma pergunta Andrew, em inglês and e Andrew vai has a responder em question in português English por and conta da will be tradução answering simultânea. Andrew, please as go well. ahead. Andrew, please. Hi, thanks very much for the question. I'd like to follow up on the OpenSea logistics solution. What are the remaining barriers to ramping this offering up further? And can you give some more on the timeline for when logistics services might be needle moving for your overall results? Thank you. Oi, André, obrigado pela pergunta. Eu vou passar Thank you, direto para o Andrew, for the Sérgio aqui, question. que I'll está quickly totalmente pass the floor on conectado to com logística. Sergio. Obrigado. It's totally connected to logistics, of course. Boa tarde, Andrew. Good afternoon, revê-lo. Andrew. Obrigado pela Great to pergunta. see you again. Thank you for the Bem-vindos question. todos aí uma vez mais. Obrigado por Once prestigiar again, nosso welcome everyone, and dia. thank you for A gente está participating bastante in this important contente day with us. com o We're really performance happy with the da nossa performance logística mar aberto, of assim our como a performance open e o ocean crescimento também, logistics Andrew, and also the do performance and serviço de growth fulfillment que nós of lançamos all no of the início desse fulfillment ano services we e, launched de in the beginning novo, this year, reforçando, eles which servem once again sellers que reinforce vendem no nosso and plataforma ou em outras the plataformas. A gente support to sellers declarou on aqui our no nosso platform and in material other platforms. So divulgado we crescimento declared de in the material that we disclosed growth of 700% about nas entregas da suíte em 700% vias. in the E switch in retomando e Vias, relembrando a which, todos aqui, ela just to envolve remind todos you os all, serviços involves logísticos e all of the formatos de logistical entrega que nós services and prestamos aos sellers. delivery E formats nós we provide crescemos to mais the de sellers, and we 500% were em able to grow receita over na 500% logística mar in aberto, revenue que when it foi o comes to tema the inicial open ocean da sua logistics, pergunta. which was the A first gente topic of aqui está your question. bastante So here we're positivamente really surpreso, inclusive, positively o mercado surprised endereçável aqui with this addressable é market here. It's multi-dezenas really a de multi-dozen bilhões de reais no Brasil, of provavelmente. billions of reais Focados naturally. aqui nos So pacotes, really nós focused on these trazemos uma packages, competência muito and we grande bring this em skill and this histórica em know-how produtos pesados in e the nós history conseguimos agora of heavy-duty expandir para products, os and we've been produtos able to leves também de expand this caráter now to nacional. the Então lighter products esse also. So crescimento que a gente this vê aqui growth that declarado we've de seen 500% em here receita, of mais de 500% in 370% em revenue and over entregas no mar aberto 370% in e, acima de open tudo, o que ocean mais me deliveries, anima and aqui, above Andrew, é a all, what most diversificação excites de me here is the categorias que nós temos diversification of visto. these categories Então, a that we've gente tem noticed. sido procurado So com we've been interesse contacted with por an vários interest potenciais clientes de from many setores different customers variados. Então, aqui não in há um various viés sectors. So there's not monocategoria ou de like a poucas single categorias, mono category bias here. reforçando, né, And that, of course, reinforces dispersão de our categorias que nos dá dispersion of these volume categories, which e, gives us além de ser volume. rentável na forma And como nós temos besides being precificado profitable esse in the way we serviço, price e the você vê que nós service, temos crescido bem, e ele é rentável, it's nós temos um profitable. We benefício have que não a está na benefit rentabilidade that is exata not do PNL in the dessa exact operação, profitability que é of a the P&L diluição on this dos operation, custos which da is the nossa dilution of the operação costs of our operation, de 1P tradicional. Então, of a the gente, traditional de novo 1P. aqui, So a once gente again, pode we ver pelo have menos mais the 2, 3 possibility to anos de see crescimentos another 2 or 3 years muito of growth acelerados, de 3 that's really dígitos, accelerated, three no mar digits aberto, com in open diversificação ocean de categorias, processes with the assumendo que diversification ainda of temos categories, considering that we will oceano still have enorme a também huge ocean no mar aberto um, para os produtos pesados, né? for Eu só heavy quero duty deixar claro que products. So I just talvez want a to gente make it assuma clear que also na that maybe conversa we'll que a gente take está falando on apenas de in produtos the leves e, conversation that we're sobretudo, just estamos talking about falando de light produtos leves, products, and we honestamente, are sem talking saber, about light mas products to be honest ainda at this temos a moment. fronteira dos But we do still pesados, have this onde frontier with somos the heavy duty items bastante grandes, temos where bastante we are escala e pretty big as conhecimento. well. We have a lot of scale Com and a lot relação of knowledge. voltando agora So ao when it assunto do comes to envias getting back e to o the serviço de MBS fulfillment, switch o Ellison já and fulfillment comentou, nós services, temos feito uma Edison's evolução already mentioned that we had an gradual dos evolution CDs, dos gradually nossos 30 in the CDs, DCs, 30 para DCs, comportarem a to be operação able to handle this de operation fulfillment, né? for Isso fulfillment, exige alguma and preparação que nós this já temos em requires outros CDs planning. e We tem have this in many different avançado com uma DCs, produtividade and we can excelente. advance with Também productivity that's temos at a really observado excellent que, level. além da We've also observed rentabilidade, that uma besides melhora na profitability, satisfação we have an dos nossos improvement in parceiros aqui, the sellers, com o satisfaction of our serviço, partners and sellers with obviamente the service. conveniência
and of né, e o course the custo de convenience operar e a and cost of visibilidade do operating and pedido para visibility of atendimento, this order dos to nossos be able clientes. to Esse é um service our capítulo, customers. de novo, This is a relacionado chapter, aos once ativos again, que o that's very Roberto much related mencionou, to que the nos assets empolga bastante para o that futuro, Roberto porque mentioned, which além de really estar excites us a lot crescendo já a because taxas besides grandes growing at rentavelmente, major ele profitable está rates, diminuindo os nossos custos it's e also promovendo eficiência diluting our operacional. costs Então, nós and tivemos aí promoting dentro também operational da equação efficiency. So logística within da this Via, logistical apesar de um equation, ano we com also, pressões inflacionárias although it was a year with significativas em inflationary serviços em pressure that was very geral, significant in mas general também, services, sobretudo, em combustíveis e but diesel, especially when it comes nós to temos tido a fuel and diesel, capacidade de operar we've com had maior the eficiência capacity to o operate custo with more unitário em efficiency in the reais unit cost nominais. in reais Então, isso and foi uma nominal boa reais. surpresa e So ela está this was embutida the aqui no pleasant nosso surprise, custo and de it's serviço, nossas embedded in margens. our cost of services and our margins. Thanks, Sandro. Roberto, essa foi a nossa última pergunta. Queria Roberto, this agradecer a was our last todos a question, so I just participação want to thank e everyone passar para here for their você as participation últimas and pass the considerações. floor back on to you for your final Bom, remarks. queria agradecer a todos Well, e queria I dizer want to thank que you a all, gente segue and muito I wanted to empenhado say that we na are super transformação de todo o nosso dedicated to ecossistema perform the e cada transformation of vez all of ganhar our mais ecosystem produtividade and sobre gain ele, more and more pelo rápido productivity e acelerado and this desenvolvimento quick and dos accelerated nossos assets. development De novo, vou of our reforçar, a gente acabou assets. de Once fazer again, I uma want to grande highlight operação that com we've o once asset again performed a major cartão e operation a with gente tem the vários card outros asset, poderosos and we have assets nas many nossas mãos other que nós estamos powerful desenvolvendo assets in our eles hands. de maneira We're muito developing acelerada, them in a very accelerated absolutamente pace. sempre com o cliente no So, of foco disso course, tudo. A with gente está customers at olhando the muito focus para o of all of this, crescimento we've do really looked at NPS e growth como a gente se in our relaciona NPS and cada how we've vez mais relayed e cada vez mais more de and maneira mais more assertiva to this in a com very os precise consumidores. Então, manner a gente vai seguir with these desenvolvendo consumers. muito So we're going forte to continue to para develop os this próximos quarters strongly nossas in soluções the next financeiras, quarters a with nossa our financial logística, os solutions, nossos our canais logistics, and e all of our fortalecendo cada channels, vez mais and nossa strengthening relação com os our clientes. Acho que relationship with sobre o customers more ambiente and more. So macro about the brasileiro, macro a environment gente está in Brazil, for example, como we somos sempre otimistas aqui, mas are com always a very absoluta optimistic, cautela, nós but we are preparamos a very careful, companhia obviously, and para we momentos prepare the mais company mais for complexos. more Todas complex as moments, variáveis que estão and all nas of the nossas variables mãos, that we nós consider estamos in our tomando muito hands, cuidado para we've been deixá-las taking com care o of so custo that we mais can make them eficiente have possível the most efficient cost e vamos cuidar possible, das variáveis que and não we will estão take nas care of nossas these mãos. variables that Mas a are not in companhia our está hands yet. So absolutamente the preparada company is para lidar com absolutely um ano mais prepared to complexo, se assim se handle this demonstrar, more complex como year, também muito and rapidamente we are also acelerar very muito forte a quickly venda, caso se accelerating the mostre um ano de sales maior crescimento, if it assim como a gente está proves to fazendo be agora a nesse year with greater trimestre, foi um growth, just tri as um we pouco are working mais on now in the aquém em third termos de quarter, venda e which was quarto trimestre a gente a ainda little slower acelerou when it comes muito to e a sales, but gente the tem a fourth quarter we capacidade accelerated com a um lot, time muito and we have the experiente aqui na capacity and Via, a team that's very uma grande experienced here at capacidade DM with de major lidar com capacity diferentes to cenários handle muito rápidos different e transformar muito scenarios in a rápido very para quick absorver e manner lidar to com be able esses to transform diferentes them and cenários. absorb and handle Queria these different agradecer a scenarios. todos mais uma vez por ter So once participado again, I want to invite you all do nosso to, call. I want to thank you all for Muito accepting our obrigado, invitation um to grande participate abraço in a this call. todos. Thank you all and have a great day.